Gariro ulolwangu rusimbile kuna Kristu andinawiri nemunu asimuzitara Jesu ndinomira kuna Jesu ndiye romaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu kuti awigwa ngedima tsitsi dzake ndogarira mumwe mahuru yesimba ruoko rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndiye romaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye romaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu ndiye romaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu ndinomira kuna Jesu ndiye romaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu tusangedo dokubusa vapfume vakwira ngeru dokubusa kamusa kanofata nekutarewa mambo kwesekula nakake rudoku musa geru doku musa zezino faza geru doku musa Maria no farange doku musa kudenga kwake kuneru doku musa hapo Jesu auya kutitora kumusafi chafara tesenge doku musa gerudoku musa zezino faza gerudoku musa Dinowa wa Jesu gerudoku musa Gudel kwake kwaka parudoku musa Vinozorora nisinga chize zechitema Zichakombarera gerudoku musa Gerudoku
Right. Regai tienderere mberi nenyaya yedu yatanga tichingotaura. Mukaverenga mukati mebhuku ravaEfeso chitsauko cha5 pavhesi ya15 inoti, naizvozvo chenjerai kwazvo pakufamba kwenyu, kuti murege kufamba sevasina kuchenjera, asi sevakachenjera. Ndinodzokorora zvakare. Zvikanzi naizvozvo chenjerai kwazvo pakufamba kwenyu, kuti murege kufamba sevasina kuchenjera, asi sevakachenjera. Bhaibheri panapa riri kuburitsa pachena kuti izvo chinonzi kuchenjera hakuzi kuzhangandira. Bhaibheri riri kuti izvo tinofanirwa kuopareta sevanhu vane intelligence. Ndaitaura mazuva akapfuura nevamwe vafana ndichiti tichikura isu ndaive ndine chikabudura changu chendandi. Zvikabudura zvendandi zvazviri common mazuva edu tiri boys. Asi zvikabudura zvendandi zvazvine dambudziko 1. Pane nguva paizosvika ndandi pakudhamba, unotanga uchachipeta kusvikira chisingachapeteki, chinenge chichingofamba chikafamba famba chodonha. Saka dambudziko guru raiwanzoitika nderekuti izvo kana wakapfeka chikabudura chako wakapfunyira t-shirt yako kana kuti wakapfunyira sheti, chinombobatwa nesheti. Asi pataenda kuPE manje, mistress vaiti bvisai sheti, bvisai t-shirt. Isu vakomana taiita PE usina sheti, ungori nechikabudura. Ndo pawaiwana nhamo huru nechikabudura chako. Saka waiti ukanzi naticha jambai, iwe ukada kujamba sebenzi, chikabudura chaidzika, iwe chikwira, osara usina kusimira. Saka waitosarudza kuti mistress akurove asi usingajambe sebenzi, uchijamba zvinoenderana nechikabudura chako. Unenge uchinyatsoziva kuti izvo level yechikabudura changu inoda kujambiro kakadai. Sei ndiri kudaro? Ndiri kuti inini ndo zvakangofanana nyangwe panoraniwa muchato. Muupenyu munhu jamba zvinoenderana nechikabudura chako. Hakuna varume vaviri vakafanana, uye hakuna vakadzi vaviri vakafanana. Munhu Bhaibheri pari kuti fambai sevanhu vakachenjera, riri kuti izvo akaroorwa nemurera shumba, famba semunhu akaroorwa nemurera shumba. Akaroora muyera dhuve, famba semunhu akaroora muyera dhuve. Hakuna manotsi aripo anopiwa nevanhu panyaya iyi ane uchenjeri kunze kwemanotsi akanyorwa mubhuku guru naiye Mudhara. Saka chinonzi kuchenjera kuziva product yako. Chinonzi kuchenjera kuziva vaugere navo. Chinonzi kuchenjera kuziva kuti vanofara nei. Chinonzi kuchenjera kuziva kuti vanodei. Hazvibatsiri kufadza dzinza rese vaugere navo vasina kufara. Unoziva unogona kuti everyday sababa, kuti everyday uchibva kubasa umbva wapfuura nemubhucha, umbva watenga nyama. Mangwana wapfuura nemubhucha otenga nyama. Mangwana wapfuura nemubhucha otenga nyama. Havaregedze kutambira nekuti watotenga. But hazvireva kuti vanga vachida nyama. Dei zvaigona wapa vanoziva zviri kudiwa pamba, vaigona kunge vachida pizi pawauya nenyama. Hakuzi kuti nyama haizi right, asi kungoti zvinhu zvako uri kuita nekamwe kalevel kekuchenjera kanenge kasina kuchenjera. Hatingati wakapusa semunhu akaroora, but level yacho yemachenjerero ako iri kuratidza kuti paigona kunge pane zvimwe zviri kuitika zvakadaro. Saka ndoda kumbotanga ndabvunza nhasi. Ndiri kudhila nemi baba vemba, ndoda kubvunza mubvunzo. Mukadzi ndewenyu, I am very clear. Vana vari mumba umo ndevenyu, I am very clear. Handiti muri kurangarira kuti pamunenge muri kumabasa uko munotomboenda for team building. Handi muri kurangarira pamunenge muri kumabasa uko munotomboenda kuti muone kuti izvo how can you enhance teamwork. Munenge muchitira kuimprove work environment nework culture kuti zvienderane nemazuva aripo. That means kune ma challenges ako, asi imimi you are prepared to meet those challenges
Why? Because you train. Saka zvoti kana uchienda iwewe kubasa kwako tomboti ndiwe manager kana kuti ndiwani uchisvika pabasa pako vanotokurespecta because you are a man who make things work. Saka asi manje uzive chinhu ichi, vanhu pavari kuuya kubasa havauye nekukuda iwewe, vari kuuya to satisfy their selfish ego, vari kuuya pamusana pekuti vanotambira. Saka chavari kuvinga kubasa ipei. Saka vanoramba vachiuya consistently whether iwewe uchibhohwa kana kuti usingabhohwe because mari vari kuida. Now ndakuda kuchikubvunzawo kuti mukadzi wako iwewe kana ari kubasa nemabhoero aunoita, imbofunga kuti unofunga kuti everyday paanodzoka kumba ari kudzokerei. Ndiri kubvunza iwewe, you know yourself, you have nothing to offer. For the past 30 years that you have been marrying, the only thing that you have been doing kungorara nekumuka. Ndoda kuti undiudze iwewe kuti mukadzi wako kumba kwako iwewe, what is there chekuti izvo no other man can offer? Because kana dziri nyaya dzekumitisa, ma-street kid anomitisa. Kana dziri nyaya dzekumitisa, vakarongeka nevasina kurongeka vanomitisa. Saka kuti iwe ufunge kuti munhu mukadzi uyauya nezvaari nekufunda kwaakaita ari kungouya kumba pamusana pekuti izvo you are operating a brothel, don't you think kuti you are doing it down? Do you think kuti mukadzi mukuru uyauya ari kukwira kombi kuita pressure kuvinga izvozvo kumba kwako? Why is she coming? That's number one. Haufanirwe kuudzwa neumwe munhu iwewe kuti you no longer have anything to offer. Haufanirwe kuudzwa neumwe munhu iwewe kuti you are not investing in this marriage. Haufanirwe kuudzwa neumwe munhu iwewe kuti unobhowa. Haufanirwe kuudzwa neumwe munhu iwewe kuti you don't even think of this marriage when you are alone. Haufanirwe kuudzwa neumwe munhu iwewe kuti people are just coming because they are morally correct. Haufanirwe kuudzwa neumwe munhu iwewe kuti mukadzi wako chinoita kuti anga aripo pamusana peunhu hwaakabva nahwo kumba. But otherwise, in terms of value, she is deriving nothing out of this thing. That's number one. Number two, worse still, kudhara. Vadhara vedu vachanda kubasa isusu. Vanamai vainge vari kumusha, mudhara ari kubasa. Saka vanamai vaizopota vachiomberawo Friday yoga panenge pauya mudhara. Saka vaigarira ipapo apa vachiti izvo ndiye ari kutotichengeta. Asi iwewe ndoda kuti uzive chinhu ichi. Pamba paugera apo handisi kutsvinya munhu ari kuto mazuva ano basa hariwanikwe nekuti uri murume kana kuti uri mukadzi. Mukadzi anogona kunge ari kutomukira kubasa zvokuti mari yekutenga chingwa anayo. Saka mubvunzo kuti iwewe manje iwewe ari kukudivei iwewe? Handisi kuti utsamwe because kutsamwa ndo maitiro ako everyday. Vanhu vese vanorelata newe nekuda kwekutsamwa. Tinoda kutaura namafekti kuti iwewe mukadzi wako the relevance yauri kuunza muupenyu ndei. Chikafu anogona kuzvitengera, mota anogona kutenga. In fact ari kuto downgrade pamusana pako. Dei usiri iwewe angadei atori pamwe pano. Kutomhanya anotomhanya. Iko zvinotaura kwandiri kuita uchinon'ona mazino. Nyama iyo hautozivi kuti kg yenyama inoita mari. Handisi kuti uende kubasa. Haisiriyo nyaya tiri kutaura. Ndiri kuti izvo zvese izvozvo zvapera, iwewe mukadzi wako paanodzoka ari kuvingei? Ndoziva kuti kana ndapedza kutaura munogona kunge muchindishauta henyu paWhatsApp. But this is the second level. We need to consider this marriage seriously. Yekuti everyone ari kuinvesta time, everyone ari kuinvesta capacity, everyone ari kuinvesta potential, everyone ari kumuka achienda kubasa. Anofanirwa kuti kana aenda kubasa achidzoka azive kuti ndiri kusenzera brand redu nemurume. But if there is no brand, kana musina chinhu chiripo chiri worthy coming for, I am telling you, you are destroying this house. Uri kupaza wega, uri kuita sebenzi zviri kutaurwa panapa neBhayibheri kuti unofanirwa kufamba wakachenjera uchizivawo kuti izvo ndinofanirwa kuita nezvei kuti pamba panakidze. Handina kutiita marini, handina kutienda kubasa ini, handina kutiita murume mukuru ini, handina kutitonga nyika ini, handina kutiita minista ini. But imboratidzawo kakuti when other institutions are not being well run, why can't you run well that family of yours? To the extent yekuti munhu wese anoexpecta kuti izvo
I need to go back home. Mwana ari kuchikoro must be rushing home. Mukadzi achibva kubasa must be rushing home. Why? Because baba vari ipapo. But problem yapo ndeyekuti izvo paunongosvika mune muchingotaura zvapeter ndlovu akasiyiwa kunzi paline up peter ndlovu apo unotsamwa. Peter ndlovu aripo unobva watosumuka uchiudza mukadzi wako kuti ndo vanonzi varume avo. Kana azotarisawo mangwana makuseni akati ndo vanonzi varume avo, iwe wakutsamwa. Why? Pamusana pekuti izvo you are teaching people to be soccer people when they are not soccer people. Vanotozi Liverpool yaitoveko mukadzi paasina kuenda kunoroorwa kuLiverpool. Handisi kuti kuona bhora kwakaipa, kuona bhora kwakakunakira, but not at the expense of your family. Ndo number 1, young men. Number 2, young men, you do not demand respect, you earn it. Number 3, kutsamwa hakugadzirise nyaya. Usati kana pakuda kubvunzwa nyaya unoda kushandisa hasha. Everyone else ane capacity yekutsamwa. Everyone else ane capacity yekupopota. Everyone else ane capacity yekurova. Zvinogona kutoitika ndezvekuti unogona kunge usitori kurohwa pamusana pekuti vari kutokurespect. But ukaramba uchivatatamura kuenda kure vanokurova. Asi by the end of the day, the reason why you are there as an institution haizi nyaya yekuti ukanzi ngatitaure. People must always talk at your own terms, at your own time. When you feel like talking, then people should talk. When you feel like laughing, then people should laugh. When you feel like we need to go to bed, then people must go to bed. Why do you think you did a woman a favor by marrying her? Hakuna munhu akaitira umwe munhu favor. Kuroora munhu hakuzi kumuitira favor. Uye kuroorwa nemunhu hakuzi kumuitira favor. Kubatanidza mhuri kuti titry kuti chinhu chedu ichi chishande. Saka mukuti chinhu chishande, ngatirege kuvhara mhosho dzedu nehasha. Ngatirege kuvhara mhosho dzedu nekupopota. Ngatirege kuvhara mhosho dzedu nekutyisa. Ngatirege kuvhara mhosho dzedu nekusataurika nesu. Ngatirege kuvhara mhosho dzedu nekusava approachable. You need to be approachable. If you decide to marry, you need to sit down and listen. Whether zvauri kudzwa zvine musoro kana kuti hazvina musoro, Bible rinoti ndichakuitira mubatsiri akakukwanira ende ndiye akakukwanira. Let's invest in this thing. Mwari anga ane plan nechinhu ichi. Ndaitaura umwe musi neumwe munhu wechidiki. Saka mufesi uyu anga ane musikana waidanana naye ndokubva azoroora. Aroora asi haana kuregedza kushamwaridzana neuyu waaiti friend. Saka vakaramba vachishamwaridzana. Handisi kuti vane zvimwe zvavaita izvozvo handizvizivi. Chanongoziva ndechoti uyu aiti shamwari yangu, uyu achiiti shamwari yangu. Mukadzi ndokubva abvunza kuti nhai baba wevana, ushamwari hwenyu nemunhu uyu munofunga kuti huchiri right here? Madii kuti masiyana nemunhu uyu pamusana pekuti izvo you cannot befriend your ex girlfriend. Zvikanzi nemurume wacho mutsauko wako nemukadzi uyu ndongoti iwe uri kugara pano, iye haasi kugara pano. Otherwise pandakarambana naye haana chaakandikanganisira. She could have been here in as much as you are here. Saka you mustn't worry about her. Kana ndiwewe unoti kutaura ikoko, mota toziva kuti ndeyako, mari toziva kuti ndeyako, imba tepatigere toziva kuti ndeyako. Pati mubvunzo wochitiye ndoti inini, iwewe unofunga kuti kutaura ikoko hakuna kumwe kutuka kunodarika kutuka kwakadaro. Kwekuti ishu iri panapa uri kuudza munhu kuti izvo anofanirwa kungotenda by being present. Who do you think you are? Unonaisa mvura, ndione mita yeoxygen, ndoonopa upenyu. Ukati vafe vanhu vanofa. Ndoda kukuti ndikuudze nhasi, Bible rangu rinoti kana muchinamata muti baba vedu vari kudenga, tipei nhasi zvekudya zvedu zvemisi yese. Mwari zvaaedza kutaura ndezvizvizvi. Iwe kana uri president, sezvakaita president vedu vaMunangagwa,
vachigara nemukadzi wavo. President havasirivo vanoita kuti izvo mukadzi first lady adye. Mwari ari kuti pari panyaya yechikafu, umwe nemumwe ndini ndinofidha. Mukadzi wamanager, Mwari anofidha. The fact that you have that money, Mwari ari kukupa because of the liability that you have. The reason why you have got that money in your pocket is not because you are hard work. The Lord is blessing you because of the prayers that are coming above. Nekuda kwevanhu vaunawo. Saka these blessings dzauri kufunga kuti dziri kubva pakuti wakachenjera. These blessings dzauri kubva dziri kubva kuti because you well positioned yourself. The Bible is clearly stating kuti it is God who is responsible for these issues. Saka Mwari kana achinga akukomborera, usatore vamwe vanhu sevari subhuman. Kana Mwari akukomborera, usafunga kuti uri superior. Kana Mwari akukomborera, usafunga kuti uri superman. Kana Mwari akukomborera, usafunga kuti the world owes you anything. I want to tell you, if you decide to mess up is, Bible rangu rinoisa pachena. Rinoti Mwari ane mudziyo wake. Ndo zvinotaurwa neBhayibheri. Maanogamuchira misodzi yevanhu. If your wife cries before God every day before she sleeps, cries before God every day before she wakes up, Bible rinoti izvo at one particular point, God will listen. And when he listens and he comes down, the issue will not be between you and your wife. The issue will not be between you and your children. The issue will be between you and your God. Saka kana uchidhila nevanhu, udhile uchiziva kuti vanogona kunge vasina capacity seyaunayo. Vanogona kunge vasina kufunda semafundiro ako. Vanogona kunge vasina kurongeka semarongekero ako. Vanogona kunge vasiri mhuri diki kune mhuri dzaunadzo. Asi unofanirwa kurangarira chinhu ichi before God. Mwari anotovatarisa jealously. Mwari anototi amukanganisa abaya mboni yeziso rangu. When your wife cries, the master of the heaven and earth anoteerera, anonzwa, anopindura. Saka kana wakubva uko, music yonakidza, kana wagara pamakumbo egirlfriend, kana wakumba kwevamwe vanhu kusingazikamwe, ndoda kuti uzive chinhu ichi. If your wife prays and my God hears, everything will come to an end. Enda unobvunza vana Belshazzar, gore ravakaita pati, ndokumbva vafarisa, ndokutora midziyo yemutemberi, vakati regai timbomwira imomo. Bhaibheri rangu rinoti vachiri pakati pekumwa, vakaona chanza chichinyora madziro, kuti mene mene take off a sin. Zvikanzi you have been weighed and found wanting. In the midst of the party, party yakamira, music ikamira, kutamba kukamira, kudhakwa kukamira, munhu wese akave sober. Why? Because God had come down to see what man is up to. God had come down to see kuti vanhu vari kumbobata nezvei. God had come down to see why some men are so disrespectful. God had come down to see kuti ndiani ari kuita muruzvaro rwakadaro. I am telling you, it will not profit you when God pays you a visit when you did not put order where there was supposed to be order. You need to respect that which God respects. You need to respect other people's feelings. You need to respect kuti vanhu vari kufungei. Ndoda kukubvunza ugere pano. Kunewe. Ndiri kukubvunza kuti nhasi wabva pano wanorara somewhere else. Unofunga kuti vanhu vanofunga kuti uripi? Kuti wapondwa here? Waita tsaona here? Wapindwa nei? By the end of the day, you deprive people of peace. Why? You always think of yourself. But the Bible is clearly saying, fambai sevanhu vakachenjera. Nekuti umwe musi pati ichapera. Umwe musi paunodiwa apa ucharambwa. Umwe musi mazuva achaita mashomai. Umwe musi utano uchahushaya. Umwe musi zvikomborero uchazvishaya. Umwe musi mota ichaita tsaona. Mwari ari kukuisira pachena kuti you need to be wise when it is time to get wise. This is what my God is saying. Ende chinhu chinorwadza ndechichichi. Ndechekuti iwe une mukadzi, une vana, wabva kumba kwako, waakuSt Mary's, kuno umwe mukadzi atori nevana vake, anoti zvakaipa kuti anga ane vana vake. Mubvunzo wochiti uku uri kunzi baba nevasingafanirwa kukunzi baba. Vanofanirwa kuti baba havanawo kuti baba. Uku vadya vasingafanirwa kunge vakadyiswa newe. Vanofanirwa kudyiswa newe. Hapana akadya. Iwewe semafungiro ako unoti uri kuita nezvei?
handiti kunge pane vana pasina baba pari kutoburitsa pachena kuti kune vamwe vakatombouyapo vakaona kuti chiregai tipfuure. Iwewe umbva wasvika ipapa, you think pakabva vamwe 4 you'll be a father forever. Why can't you wake up and you put your house in order? Ladies and gentlemen, we should respect marriage. Ladies and gentlemen, we should respect each other's feeling. Ladies and gentlemen, we should respect. I repeat, we should respect. I repeat, we should respect what God intended for marriage. Nyika inoi, mugarire wenyika ino inopfuura. Nyika ino yave pedyo nekupetwa. Zvese zvinoitwa nemunhu zvaakusvika kumugano. Vanoroora havazorori nekusingaperi. Vanodanana havazodanani nekusingaperi. Vanomwa doro havazorimwi nekusingaperi. Vane utano havazovi nahwo nekusingaperi. Vanodyiwa havazodyiki nekusingaperi. I want to tell you this thing. This is the time to reconcile with the master. Chiniso chaMwari musiki wedenga nepasi kuti musi waunopinda denga upinde nemhuri yako. Musi waunopindwa denga nyika ino ichinzi yaguma, iwe baba uri mberi, madhamu vari kumasure, vana vachiteya. Mwari paiti berekanai muwande muzadze nyika. Aitaura kuti izvo, I have created men with a capacity yekuti vazadze denga. Your children are candidates for heaven. Your wife is a candidate for heaven. And you are also a candidate for heaven. And I am telling you, unless you achieve this thing, you are married for nothing. You need to think straight. We need to put order. Iwewe uchisa order. Inini ndichisa order. Iwewe uchirongeka. Ininiwo ndichirongeka. Inini ndichida. Iwewe uchida. Ininiwo ndichiswa kumbane nguva. Iwewe uchiswa kumbane nguva. Ininiwo tichitaura nyaya. Newewo uchitaura nyaya. We need to build my role models in my family lines. Ekuti mwana wese, mfana wese, paanofamba, anofanirwa kuti chinhu ichi chinonakidza. Chinhu ichi chakanaka. Why? Because aona chako. We need to respect. We need to respect each other. Hamane hanzvadzi, ndinodzokorora. Chinhu ndechaMandara ichi. Chiri ndechemusiki wedenga nepasi ichi. Chinofanirwa kushanda mani. Hachina wachinofanirwa kupa BP. Hapana wachinofanirwa kushayisa denga. Hapana anofanirwa kurara nemisodzi pamatama. Hapana munhu anofanirwa kuita misiwo. Ishiri panapa, we should give this institution relevant. Kukosha pawakanga wakachakaita uchichiburitsa, ndo makoshero achinofanirwa kuramba chakaita. Hongu muupenyu tinokanganisa. Hakuna munhu asingakanganise, ladies and gentlemen, we are still this side of heaven. Baba vanogona kukanganisa, mai vanogona kukanganisa. Baba vanogona kupotsa, mai vanogona kupotsa. Indogona kurasika pakutaura, madhamu vanogona kurasika pakutaura. Indogona kuenda kudivi, ivo vanogona kuenda kudivi. Chakanyanyisa kukosha ndechekuti, let's not hold on to grudges. Let us sit down. Let's talk these things over. Let's move on. Ngatiregei kuve neumbimbi ndoga. Ngatiregei kuti adhonzera uku, adhonzera uku. Ngatiregei kurarama sezvinonzi I know it all. Ngatiregei kurarama sezvinonzi we are the master of life. Why can't we live sevanhu vanongopfuurawo zvavo? Why can't we live sevanhu vakabva vachavepo uye vachapfuura uye vachaenda? I've always thought muupenyu hwangu ndakagara kuti izvo, if I were to die today, would my children miss me? If I were to die today, would my wife miss me? If I were to pass on today, would my wife genuinely weep for me? Kuri kuti nhasi unoyu ndanzi hwangu upenyu hwaguma, would there be a difference at home? Kuri kuti nhasi unoyu munin'ina, nhasi unoyu Mwari wadecide kuti you must die, will your family miss you? Are you more relevant where you spend the day than you are pauri? Ndakukukumbirai chinhu ichi tisati tanamata. Madi kugara pasi as a family
and start all over again. Kugara pasi hazvireve kuve historical, hazvireve kutsvaga zvinhu zvese zvakaipa zvakataurwa nemunhu, hazvireve kutsvaga zvinhu zvese zvakaipa zvakaitwa nemunhu. Zvinoreva to forget about the past and see each other in a positive light. Kumbogara pasi tichingotaurirana zvakanaka zvatinogona, kumbokanganwa kwepoto dzakatsva tombotaurawo dzakakangiwa, kungokanganwa nepakatukwa munhu tombotaurwa nepakasekerera munhu. Why can't we start all over again? Kuti chinhu nekuti chinhu ichi ndechenu. Chimwe chandinokukumbirai mugere kudzimba dzenyu. Ini nevamwe vangu tine dambudziko 1. Dambudziko guru ratinaro sevanhu. Mudzimba umu hazvina kunaka kuti tipfukure hapwa dzedu pavanhu. Ndobvumirana nazvo. Zvekuti ukapinda mumba, baba vechidiki vanoti nyaya yaitika muno handidi kuinzwa iri panze. Asi problem yataanayo ndeyekuti nyaya yaitika mumba hatidi kuti ibude panze, but still we are doing nothing about it. Vanhu vari kupinda mudepression where they are not supposed to be in depression. Vari kuzadza mudundundu zvinhu zvaifanirwa kushewa. They can't even speak to their marriage counselor because the law of the house says you talk to no one. And I am telling you, by the end of the day, vanhu vave as slaves in an institution that was supposed to bring them happiness. What do we do? Hauna effort yawaisa to sort this thing out, but you don't want someone to seek help. Hauna effort yawaita kugadzirisa chinhu ichi, but you don't want people to seek someone for help, to seek for help. What are you trying to say? Chidiso changu nechikumbiro changu munun'una. Why can't you sort this thing today? I've always said, and I will continue to say, hakuna munhu anofanirwa kurara ane misodzi nekuda kwako. Hakuna munhu ane kodzero yekudeprive someone of his or her happiness even for a minute. Hakuna munhu ane kodzero yekuti we talk about it tomorrow when it has to be discussed today. Hakuna munhu ane kodzero yekuti handei tinorara nyaya itozoiona mangwana. Unoziva chinhu chinorwadza ndechichichi. Patinonamata tichikumbira ruregerero pamberi paMwari, tinoti Mwari tiregererei zvinhu zvedu nhasi pamusana pekuti tinoona pane agents. Asi murume wako kana mukadzi wako akati ndiregerere, unoti tozoiona mangwana. Iwewe hauzi Mwari, ungori munhu unongofamba. Dei zvanga zvakanaka ngakushaye munhu unorara pane nyaya inoda kutaurwa. Ngakushaye munhu unorara ane waanofanirwa kuregerera waasina kuregerera. We need to respect each other. We need to make this thing work. Chekupedzisira hama nehanzvadzi muri kudzimba, we need to pray about this thing. Without God, the marriage institution will go nowhere. Marriage is spiritual. Marriage is authored from above. Kana varipo vanga vane chei chakuramba kushanda, kana varipo vane chingi chakukamira, vanga varipo vanga vakutoita decision yekuti hapana chandakagarira. Ndada kumbokumbirai, why can't you sit down with a positive mind, with a prayerful heart, with a prayerful mind, consider everyone, all the stakeholders, be it your parents, be it your brothers, be it your children. After you've considered all those, why can't you sit down and prayerfully make this thing work? If you can't do it on your own, if you find kuti watosvika pamadziro zvinhu izvi zvaakukuremera, is your marriage officer still alive? Hakuna here munhu wamunogona kuconfida who can help you kuti chinhu ichi chimire chisaite history yekuwa. Nditenderei ndinamati. Baba vangu namuponesi musiku wedenga nepasi, maita henyu matitendera kuti titaure nehama nehanzvadzi vakadhisaida kuti vanoda kugarisana. Mwari
dei kuri kuda kwedu, dei matinzwira nyasha kuti zvinhu zvishande izvi. Baba, kana tawanirwa nyasha pamberi pedu, kushaya kana umwe anorara akadzvinyirira umwe, kushaya kana umwe anotiza nerugare rwomumwe, kushaya kana umwe anonakirwa nemisodzi yeumwe, kushaya kana umwe anorarama samambo vamwe vese vasiri vana mambo. Tibetserei Mwari tive nerespect yechinhu chenyu yamunawo imimi saMwari. Sara Jesu tinonamata. Amen. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. And
my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus, oh, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will deliver. Make of my troubles quickly an end. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil lose me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me over the world, the victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, oh, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Lord, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell 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 Jesus, oh, Jesus can help me, Jesus can help. Jesus alone. Oh, I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus. Oh, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Jesus can help me. Jesus can help me, Jesus alone. Jesus alone. Jesus can help